Katika maisha haya Biblia inasema ya kwamba you will have problems, but be of good cheer because I have overcome the world. Even though Jesus anatumia upendo katika approach ya mambo, anakutetea na upendo. Angekutetea na ngumi, hiyo ndio ingeingia mzuri. Kama Yesu angetetea watu na ngumi, angetumia ngumi na mamlaka na anakanyanga, ingekuwa afadhali. Lakini Yesu anatumia upendo kukutetea. Upendo wake anautumia, ana prove ya kwamba ako dawa, not through force but through love and kindness. Anatumia hiyo, maana that is a method Mungu alitupatia. Mashetani yanatumia lazima, watu wa dunia wanatumia lazima na intimidation and the position. Lakini Mungu, this is why Christianity, is very molested by other religion, because we use love, we use kindness, others use force. In other locations unakuta kuna mtu wamekuja wamechoma kanisa, wamechomea watu nyumba, wameoa watoto wao. Lakini Mungu anasema love your enemies. How do you love somebody like that? So this method Jesus has given us, it becomes a little bit difficult. Kwa sababu I'm also human. Lakini kuna mtu amenichomea nyumba kwa sababu of my faith. Hakuna kitu mmemfanyia. And this person has decided just to burn your house and to kill your children just because you have a confession different from his confession. And you have nothing to do with them. Then you're not insulting anybody. You are just on your life, and somebody is forcing you to worship according to what he thinks is right. And you're not forcing that person to worship the way you want. You're just saying Jesus is Lord, and he has told us he is the king of the world. And you are talking about the gospel. Now Biblia inatuambia kwamba Bartimaeus, son of Timaeus, alikuwa ameketi katika mji wa Jericho, at the entrance of Jericho. Please listen to me. Use what is left, because we are coming from far. Wengine wametoka from broken families, from broken marriages, from broken relationships, from broken things, from business that were insolvent. We are coming from a testimony, a bitter pill. Kila mtu akianza kueleza maisha yake, unless huyo mtu ni mtoto, you have gone through something. You have gone through disappointment. You have gone through, discouragement and hopelessness, and you wonder whether still God is with you, and you wonder whether still the world is fair. The world will never be fair, because God has not called us to be fair. God has called us to be faithful. God has called us to use faith, not to use fairness, because the world doesn't understand what is fairness. The world doesn't understand what is faith and what is love and what is kindness. Because kama ulimwengu ungeelewa, hakuna mtu angekuwa na shida. The world would be a good place to live in, because somebody will have some billions, na kuna mtu watoto wana chakula na hawezi kwenda shule, na he doesn't even care. He want to take more than those, more from those kinds of people, more than poor locations. Anataka kuchukua more from the kutoka kwa watu, because the world is not fair. The world is evil. That is what the Bible says. Inaita under generation. Huyo kijana alizaliwa katika ulimwengu akiwa haoni, na ukiwa umezaliwa katika ulimwengu huu na uko na disadvantage, natural disadvantage, umezaliwa katika umasikini, that is a natural disadvantage. Umezaliwa kama uko mentor yako, you are not a genius, that is also a disadvantage, because the system will not allow you to get employment. Umezaliwa in a family that doesn't have connections in the government or big institutions, and that a disadvantage by itself. Ndio sababu unaona watu wanakuwa hopeless. Unaangalia watu wakitafuta kazi kama jana, unaangalia everybody want to take anything because of hopelessness. Matali bakuri na masika davatiba. But Myers alizaliwa katika hali hiyo, na akazaliwa akiwa disadvantage, akiwa na wazazi ambao hawakuwa na kitu. Angalau wangekuwa na pesa, hata kama aoni, angekaa maisha afadhali. Wangemwandikia mfanyikazi, akitaka kwenda kwa choo, akitaka kwenda kuoga, akitaka kudress, wangemwandikia mtu. Lakini the family was also disadvantaged. It was to put a sword in a injury. Walikuwa wanampeleka at the entrance of the city, na wakamvalisha nguo ya
kuomba ya abega na akakaa hapo. Biblia inasema ya kwamba that was the world. Now the Bible is showing us how the world works, vile dunia inavyofanya kazi. Huyu ni mtu wako disadvantaged, wazazi wake wako disadvantaged, lakini kuna watu wako connected na serikali, wako connected na business, private sector. Huyu jamaa angepata mfadhili, lakini hakuwa na mfadhili, wazazi wake ni masikini. So wazazi wakawa kwamba wanamtumia yeye hata kuleta income. Akiwa kipofu, they expect him to bring income, alipe rent, alete chakula. So wakasema tutatumia hii ni formula, tutatumia ulemavu wako ndio watu wawe at least na huruma, uende tukuweke mahali. Wakachukua barua, wakamvalisha nguo, official clothes, muombaji, ili ya kwamba wale watakao mchangia, ili ya kwamba waweze kuchukua, waweze kusaidia nao kila siku. So Bartimaeus, in a way, it was a kind of income kwa familia. It was a kind of income. Ilikuwa ni kamlango ya kuleta income katika pain yake. In his pain hufunda bakiza riba. Na kuna mtu anafaidika na situation yako. Kuna mtu ambaye anakulia situation yako. Kuna mtu ambaye anakulia hali yako. Na mimi nimekuja kuambia mtu aliye hapa, you can come out of that situation in the name of Jesus Christ. Nimekuja kuambia mtu, you can come out and you can use what is left. Oh yes. Let me lay my case. Now, Bartimaeus akiwa hapo, anapelekwa hapo na wanamwacha hapo. Kile anapata hata ajui amepata pesa ngapi. Oh Jesus. Ajui income yake imekuwa ngapi, because somebody has to count. And somebody has to take him home. And somebody has to give him food. Yeye ndiye ametafuta, but somebody has to give it to him. Pesa ni yake, but somebody has to determine whether he has a new shoes or he has a new cloth. Biblia inasema ya kwamba then one day it happened that Jesus was coming through Jericho with his disciples. And this is not the first time Yesu anapita Jericho. He has been going there a couple of times, and he has been meeting this man there. Lakini Yesu hakusaidia huyu jamaa. Hata Yesu mwenyewe, hata God hakusaidia huyu jamaa. Jesus being God, and Jesus alisoma maandiko kwenye kitabu ya Isaya kwenye bahando farana, akasema the spirit of the Lord is upon me, he has anointed me to preach the gospel to the poor. Kwa nini anaacha huyu jamaa hapo? Also he has anointed me to deliver the captives, anasema kwamba those who are captives, those who are lame, those who are blind, that the blind may see and the lame to walk. But Jesus, come on, is passing there. This guy is there, and the purpose where he came, he also came to deliver this kind of a man. But he is leaving him there. He is leaving him there akiwa maskini na akiwa kipofu. What was the problem with the text? What's the problem between Bartimaeus and Jesus? Now, Bartimaeus, one of the things that God does is, no matter where you are, Mungu anahakikisha he has left something you can use to come out of it. Have you heard what I've said? No matter what, where you are, even ni masomo alichukua, God has also gifted you. You can do business and earn some millions. You can do something also to come out of the mess. So kwamba njia ni moja. Tell your neighbor this, hakuna njia sio moja. Tell your neighbor, we don't have one way. We have many ways to come out. We have many ways to come around. The problem is that the world has programmed you kuelewa kwamba it is only this way that I can come around. It is that I must go get a good job. But let me tell you, job will never make you a millionaire. Job will never make you anything. I'm not saying don't go to work. I pray for you that you get even another job. But I'm trying to say there are some levels that a job cannot give you. This is why nasema kuna avenues nyingi. There are so many avenues that lead to success. We don't have only one avenue. We have many other avenues. And I pray for you ya kwamba Bwana anguse akili yako, akupatie an idea. That idea will get you to become a millionaire. It will open a doors for you in the name of Jesus. Unaweza hata kufungua saloon na kinyozi. Na ukajita pale Ebeneza.
Kinyozi. Are you there? You can still do something else beside that. There is a way you can come out. But Myers did not understand that he has something that can help him to come out of the situation. When you have something that can make you come out of a situation, God will not come. You must use it to access the door. Are we here?